distress. Jehovah's and frown. I go in the pit where my sins drag me down. I cry to the Lord from the deep miry clay, who tenderly brought me out to golden hay. Oh, he brought me out of the miry clay. He set my feet on the rock to stay. Oh, he puts a song in my soul today, a song of praise. Hallelujah. He placed me upon a strong rock by his side. My steps were established, and here I'll abide. No danger of falling while here I remain, but stand by his grace until the crown I gain. Oh, yeah. He brought me out of the miry clay. He set my feet on the rock to stay. Oh, he puts a song in my soul today, a song of praise. Hallelujah. He gave me a song, 'twas a new song of praise. By day and by night in sweet notes I will raise. My heart's overflowing, I'm happy and free. I'll praise my Redeemer who has rescued me. Sing it, cry. He brought me out of the miry clay. He set my feet on the rock to stay. Ah, he puts a song in my soul today, a song of praise. Hallelujah. I'll sing of his wonderful mercy to me. I'll praise him till all in his goodness shall see. I'll sing of salvation and hope and the rod, till many shall hear the truth and trust in God. He brought me out of the miry clay. He set my feet on the rock to stay. Ah, he puts a song in my soul today, a song of praise. Hallelujah. I'll tell of the pit with its gloom and despair. I'll praise the dear Father who answered my prayer. I'll sing my new song, the glad story of life. Then join in the chorus in the saints of God. He brought me out of the miry clay. He set my feet on the rock to stay. Ah, he puts a song in my soul today, a song of praise. Hallelujah. He brought me out of the miry clay. He set my feet on the rock to stay. Ah, he puts a song in my soul today, a song of praise. Hallelujah. He brought me out of the miry clay. He set my feet on the rock to stay. Ah, he puts a song in my soul today, a song of praise. He brought me out of the miry clay. He set my feet on the rock to stay. Ah, he puts a song in my soul today, a song of praise. Hallelujah. Somebody ought to praise him today. Hallelujah. Oh, he brought me out of the miry clay. I'm glad about it. He set my feet on the rock to stay. Oh, yeah. He puts a song in my soul. Praise the Lord. Hallelujah. God bless every one of you once again today. Nyankopɔn hyɛ yi nyinaa bio ɛnnɛ nso. I take this opportunity to greet you all with John chapter 14 and verse 1. Fa saa kwan yi so ɛde Yohane nwoma no ti dunan kyɛmu baako no akyia mu nyinaa. Let not your hearts be troubled. Mamoma makoma entu. Ye believe in
God, believe also in me. Mogye Onyankopɔn edi na mongye me nso endi. You believe in God, believe also in me. Sɛdeɛ wogye Nyankopɔn di no, saa nso na gye me nso edi. You believe in me, Christ Jesus. Gye me Yesu Kristo di. You trust in Christ Jesus. Fa wo werɛ ɛhyɛ Yesu Kristo emu. You rely on Jesus Christ. Fa ho nyinaa ɛto Yesu Kristo so. Then your heart will not be troubled. Ɛno ɛna wakoma ɛrentu. If you trust, you believe, you rely on Christ first, then every measure set by the government in your respective countries will not be a problem to you. Mmerɛ wogye Yesu Kristo di na wode werɛ ahyɛ ne mu a wode wo ho ato no so no, ɛba ne saa deɛ a ɛneɛ ɔman bi a wɔ mu no, aban no nhyehyɛ biara ne hɔ a ɛde ɔhaw bɛbrɛ wo. Brothers and sisters, in Psalm 91, verses 1 and 2, Me nuanom, ɛnnwom ti aduɔkron baako, nkyɛmu baako ne mmienu no, a prayer of Moses, the man of God. Mose a ɔyɛ Nyankopɔn nipa no ɛbɔ mpaeɛ bi. Hear the word of the Lord. Yɛntie Awurade asɛm no. Lord, thou hast been our dwelling place in all generations. Awurade yi, wo ne yɛn hintabea ɛwɔ awɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu. Can somebody say tonight, oh Lord, Wetumi aka na anɔpɛ yi sɛ, Awurade yi, you are my dwelling place today. wo ne me dware kɔbea, m'ahintabea ɛnɛ da yi. Verse 2. Nkyɛmu mmienu. Before the mountains were brought forth, Ansa na mmepɔ ɛbɛba no, or ever thou hast formed the earth and the world, anaasɛ ansa na wobɔ ewiase ne asase yi no, thou art from everlasting to everlasting, thou art God. efiri mmeresanten ne mfisanten nyinaa no, wo ne Onyankopɔn. Brothers and sisters, Anuanom, our God is omniscient. Nyankopɔn no, onim adeɛ nyinaa. Our God is omnipotent. Nyankopɔn no, ɔwɔ tumi nyinaa. Our God is sovereign. Nyankopɔn no, ɔde ne ho. The word to you this morning, brothers and sisters, is just one word. Before. Amen. Anuanom, ɛna anɔpɛ yi, asɛm a yɛde ma wo no nyinaa ɛne sɛ, ansa na. In other words, in order of place, that word before means first. Na sɛ yɛde nhyɛ ɛto hɔ deɛ a, ansa na no ɛkyerɛ sɛ ɛno ɛna di kan. Brothers and sisters, Anuanom, before any situation or event, he is God. amen. Ansa na nhyehyɛeɛ bi anaasɛ tibea bi ɛbɛba no, na ɔno ɛda na ɔyɛ Nyankopɔn. Before your question, he is the answer. Amen. Ansa na wobɛbisa w'asɛm no, ɔno ɛyɛ oyi ano. He said, before Abraham was, I am. Amen. See, ansa na Abraham bɛba no,
na mewɔ hɔ. Before your problem solution is. Amen. Ansa na wohaw no bɛba no, ano yie no ɛwɔ hɔ. Before your destruction, safety is. Amen. Ansa na wosɛyɛ bɛba no, na baabi a wɔn ho tɔwɔ no ɛwɔ Can I hɔ. hear a louder amen from somebody wherever you are? Amen. Baabi a wɔ bia no tie mu amen kɛseɛ bi paa. Before your need, supply, provision is. Ansa na wɔhia deɛ bɛba no, na wɔde ho ano yie, wɔde ho akadeɛ deɛ ɛhia wo no, na wɔde ama wo dada. Before your sickness, healing is. Amen. Ansa na wo yare no bɛba no, na ayaresa ɛwɔ hɔ. Brothers and sisters, Anuanom, your salvation is not an afterthought of God. wo nkwagyeɛ no, ɛnyɛ Onyankopɔn n'adwene a ɔdwene no akyire. But before sin, before you became a sinner, salvation is. Amen. Na mmom ansa na bɔne bɛba no, ansa na wobɛyɛ ɔdebɔnyɛni no, na nkwagyeɛ ɛwɔ hɔ. Somebody, I didn't hear amen from you. Amen. Me nua mante amen ɛmfiri wo nkyɛn. Brothers and sisters, in every dispensation, Anuanom wei, ɛwɔ awɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu no, God has always provided a place of safety for his children. Onyankopɔn abere ne abere nyinaa no, ɔbɔ kwan ɛto hɔ a ne mma ɛfa mu anya fahodie. Before the death angel struck, killed the firstborn in Egypt, Ansa na owuo bɔfo no ɛba abɛbɔ mmɛkan ɛku wɔn ɛwɔ Misraim no, Yahweh provided a place of safety for his children. Amen. Yahweh ɛbɔ kwan ɛto hɔ ɛde ɔgyeɛ ɛne fahodie ɛbrɛ ne mma. He sent that message through his prophet messenger Moses. Ɔde saa ɔgyeɛ asɛm no ɛfa n'akoa ne diifoɔ Mose so, To show his children his provided place of safety. sɛ ɔnkyerɛ ne mma no ɔkwan no Nyankopɔn aba to hɔ a wɔbɛfa mu anya wɔn ho adie. Mark your doors, your homes with the blood of the Lamb. Momfa odwama no mmogya no ɛnkeka mo fie ɛne mo mpoma ano. That is the only provided place of safety for you to be exempted and be immune from the death angel. Amen. Sɛ ɔno nkutɔ ne ɛkwan a mobɛfa soɔ ɛnya mo ho adie a sɛ owuo bɔfoɔ no n'adwuma ɔbɛyɛ no ebi ɛnka mo. And when they obeyed the voice of the prophet of God, there was safety for the children of Israel. Amen. Mmerɛ wɔyɛ sitie ɛde ma Onyankopɔn diifoɔ no ɛne no, Israel mma no ɛnya wɔ tiri didi mu a bɔne biara anka wɔn. In the days of Noah, Noah mmerɛ mu nso no, destruction, judgment was coming. ɔsɛeɛ ne atemmuo ɛnam kwan so a ɛba. The place of safety for God's people, the message was given to Noah. Na baabi a Onyankopɔn mma ɛbɛkɔ ɛkɔyɛ fahodie no, Onyankopɔn ɛde ho asɛm no asoma Noah. And Noah told the people, come into the ark for your safety, because destruction was coming. Noah ɛbɔ dawuro ɛkyerɛ amansa nyinaa sɛ mommra ɛmmɛhyɛ baabi a mobɛyɛ fahodie ɛne ɔgyeɛ ɛsiane sɛ ɔsɛeɛ ɛɛba. All those who went into the ark had
safety were safe. Amen. Na wɔn mu a wɔkɔ adaka no mu nyinaa no onya wɔtiri adidi mu a bɔne anka wɔn. And all outside the ark perished. Na wɔn mu a na wɔwɔ adaka no akyiri nyinaa ayira yɛ ɛsɛe yɛ. Before the flood, there was a place of safety. Amen. Na ansa na nsuwie no bɛba no na Yankopɔn abɔ baabi ato hɔ a ɔbɛnya afahode ɛwɔ hɔ. My brothers and sisters, Me nuanom, this world today wiase a wɔn mu nne yi no is filled with violence, sakasakayɛ emimdie nsɛm ɛna ahyɛ mu ma wickedness. ɛtirimɔden nneɛma. Today, Na da yi evil is called good, and good evil. yɛfrɛ bɔne sɛ papa ɛna yɛfrɛ papa sɛ bɔne. Today, Na da yi homosexualism mmarima ne mmarima ne mmaa ne mmaa a wɔfa wɔ hɔ no is being endorsed, promoted by even political leaders. yɛagye atom a mpo amanyɔfoɔ kukudam ɛna ɛbɔ ho dawuro. Lesbianism Mmaa ne mmaa a wɔware is the order of the day today, abɛyɛ deɛ yɛagye atom ɛna da yi. and all those behind these promotions Wɔn mu a wɔtae saa nnwuma akyi ɛbɔ ho dawuro no are not the fishermen and the ordinary farmers, ɛnyɛ sɛbisɛbi akɔhwɛ aban akuafoɔ ne apofoɔ no, but educated people. na mmom wɔn mu a wɔwɔ nimdeɛ no I don't know at all what they have learned from their universities. menim de kodeɛ kora a wɔkɔ saa osuapɔn no ɛkɔsuayɛ. Mentally sick and illiterate people with PhD degrees. Nnipa a sɛbi wɔyɛ gyegyentwi a wɔnim hwee nanso wɔbɔ abɔden akɛseɛ ekura abɔden akɛseɛ. Most of them are the promoters of homosexualism and lesbianism and all the nonsense against the word of God today in our land. Wɔn mu bebree no ara yɛ wɔn mu a wɔtae akyire ɛbɔ ho dawuro saa nneɛma bɔne nneɛma fi porɔyɛ ne kankan nneɛma a ɛnyɛ ɛkuta Nyankopɔn asɛm no saa nkurɔfoɔ na ɛhyɛ akyire ɛpagya ɛbɔ ho dawuro. In the world today, Wiase mu na no abortion, nsɛnyiguo murder, and killing of innocent children awudie ɛne kum a yɛkum nkwadaa nketewa dodɔfewa a wɔnim hwee no. in the world today. Wiase mu na no We have political thieves. yɛwɔ amanyɔfoɔ akorɔmfoɔ. We have people who are degrading our environment. People in party leadership. Nnipa a wɔsɛe yɛbɔdeɛ nneɛma atwa ɛho ahyia no ebinom ɛyɛ amanyɔfoɔ aban mu mpanimfoɔ ɛna edi kan. Most of the politicians in our land today, they don't have love for Ghana. Yɛamanyɔfoɔ bebree a wɔyɛ man mu no oni ɔdɔ ɛmfa ma yɛ man Ghana. Poverty alleviation funds, they will steal them and alleviate poverty from their own pockets. Sika a yɛtwa to wɔ sɛ yɛmfa nko tia ohia ɛwɔ man mu no na wɔn deɛ wɔsesɛ ɛgu bɔtɔm sɛ yɛn de yɛn kwan bɔtɔm ɛna ɛsɛ yɛyi ohia afiri. Today in the world, Ɛnna wɔ wiase mu no justice is turned backward. pɛpɛ yɛ deɛ yɛatwe asensan akyire. The truth is standing far away, Nokura no yɛapam no ato akyirikyirikyiri. falling in the street, Yɛto atwene abɔnten. and equity is not in our nation today. Nokuradeɛ ne akyerɛmmɔ ne deɛ ɛnni yɛ man mu bio. Brothers and sisters, Me nuanom, our world today is ripe for harvest of judgment. wiase a
ɛwɔ mu na die abere ɛyi ne abere a ɛdu sɛ yɛtwa no ɛwɔ atɛmuo mu. What we are seeing today deɛ ɛwɔ ne yi no is just the beginning of the worst things to come. ɛne ɔbɔne a ɛbɛba ewiase mu ɛne asase so no ahyɛseɛ ɛne ɛhu no ne yi. But if you believe in Christ, don't let your heart be troubled. Amen. Na mmom sɛ wogye Kristo didi a ɛndeɛ mɛma wɔkoma ɛntu. Today, we have the word COVID-19 all over. Na da yi a yɛkasa yi yɛwɔ asɛmfo a yɛsi yɛ COVID-19 ɛwɔ wiase fa no nyinaa. Let somebody hear what somebody has put forth on the word COVID-19. Tie deɛ obi ɛde nkyerɛase a obi de ama saa COVID-19 yi no. The C means Christ. Sii no gyina hɔ ɛma Christ. O no means over. Onu ɛkyerɛ sɛ atwam. Over. Over kyerɛ sɛ ne so. V no means various. Fii no gyina ma various kyerɛ sɛ dodoɔ anaa bebree. I for infectious. Na I no kyerɛ sɛ infectious a yɛ sɛ yareɛ a ɛtu ate se anaasɛ ɛsan nipa. D no for diseases. Ɛdi no ɛsi yaredɔm. In other words, the problem we have today, Christ is the only way out. Na kyerɛ sɛ ɔhaw a yɛwɔ mu yi na yi no Kristo nkutɔ ɛne kwan a ɔbɛfa soɔ afiri mu. And the 19 is Joshua 1 and verse 9. Na 19 no anaasɛ dunkuro no gyina hɔ ma Joshua ti baako ne nkyɛmu nkron. And brothers and sisters, be bold, be courageous, fear not, for the Lord thy God is with you. Can I hear a louder amen? Somebody. Amen. Tìmí nìyẹn yìí yà kukuduro na gyina pintii mẹ́mu ọ̀kuma ẹ̀ntùmẹ̀ nsoro ẹ̀sán sẹ́ Ewurade Onyankopɔn no ɛka ho wodidi ɛka amen kɛseɛ paa baabi a obiara. And today, Ɛnɛ da yi just like God revealed through Moses, showed Moses in his dispensation the way of safety, we have the same way today to direct us to the way of safety. sɛdeɛ Nyankopɔn ɛda ɔkwan a enipa bɛfa so anya fahodie afiri hɔ no mu no ɛkyerɛ Mose no saa na ɛnɛ da yi nso yɛn nso Nyankopɔn ada kwan a yɛbɛfa mu afiri nsa a yɛ ɔhaw ɛnka yɛn akɔ fahodie no mu no akyerɛ yɛn. Brothers and sisters, Me nuanom, there's one man of God for this generation, and I would like to quote to you what he said. Onyankopɔn ayi ne nipa bi ama saa wɔn toatoasoɔ yi na mpɛ sɛ mekan deɛ ɔkaeɛ no abi kyerɛ wo. He said, and I quote, I am responsible for a message. Ɔse wɔde asɛm bi nkra asɛm bi asoma me a mewɔ ho asodie. And that message is, Saa asɛm no anie. come out of the mess. Firi sakasakaeɛ no mu afiri adi. The whole world today, things are falling apart. We are in a mess. Come out. Religious mess. Come out. Ewiase nyinaa ɛnɛ da yi no sakasakaeɛ porɔyɛ nneɛma agye nnipa nsɛm nkankan ne ɔsom nyamesom mu ɛntimi nnua yi firi saa sakasakaeɛ mu afiri adi. And if I ask you, I'm quoting again, to come out, where am I taking you to? Onyankopɔn nipa no ɛsan toa so a meka afiri n'anom sɛ mebisa wo sɛ firi adi na pie bere a ɛne ɛhefa ɛna memi bɛgye wo akorɔ. Will I take you to the Braham tabernacle? So meba abɛgye wo ade wakɔ Braham na sɔdɛm mu anaa? No. Daabi da. It is as much fault as any of the rest of the denominations. Ɛhɔ nso
mfomsoɔ no a ebi ɛwɔ nsafo ahorow mu no ebi nso ɛsan ɛwɔ hɔ. Thank God, a man of God is not directing us to his church or tabernacle. Yɛde Nyankopɔn sɛ Nyankopɔn nipa yi no wɔankyerɛ yɛn kwan sɛ yɛmmra ɔno n'asafo mu. But, quoting, there's one place, not dozen places. There is one place. Everybody repeat after me. There is one place. Amen. Ɔse baabi baako pɛ bea baako pɛ ɛna ɛwɔ hɔ. And I can take you to Ɛhɔ pɛ ɛna mɛtumi ɛde wo akoro. where you are safe. Can I hear amen? Amen. Ɛhɔ no ɛna sɛ wotumi kɔ hɔ a wobɛnya ofa ahodeɛ wobɛnya wahotɔ And protected na wobɛnya ban bɔ mapa from death. ɛfiri owuo mu. What is happening today? Deɛ ɛsi ɛnɛ da yi no There is only one place where you are safe and protected. amen. Bea baako pɛ ɛna sɛ wokɔ hɔ a wobɛnya fa ahodie ɛne ban bɔ. That is Ɛno ɛhɔ no in Jesus Christ. Amen. 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 Give the Lord the clap of praise. Amen. Amen. Ɔsi saa bea no kutɔ ɛne Yesu Kristo ɛhɔ kutɔ na ɔbɛnya fa ahodie ɛne ban bɔ mapa ama wo ho. That is God's only provided place for your safety and protection. Amen. Ɛhɔ pɛ ɛne bea Nyankopɔn abɔ ato hɔ ɛde ama ofa ahodie wokyie ɛne obanbɔ no. That is the place I am introducing you to tonight, and let me say today, this morning. Amen. Ɛhɔ no ɛne baabi a mekyerɛ wo kwan akɔ hɔ ɛnɛ anɔpa yi ɛne ɛnɛ da yi nso. Here is a preacher man, Wei ɛne Onyankopɔn sɛ mpɛkɛ not putting himself before the Lord, ɔno deɛ wɔamfa ne ho andi Awurade anim kan. not having a signboard with his picture on it without Jesus in that picture. Wɔnsi akyerɛkyerɛ kwan amfa ɔno ne mfoni anto so mmerɛ Yesu Kristo mfoni ɛne so. Today, there's competition in churches, Ɛnɛ da yi deɛ akansi a nsafo no asi no. but one man has stood in this generation, Na mmom Onyankopɔn asoma nipa baako abrɛ yɛn wɔ ntotoaso yi. pointing us, taking us to only one place, the Lord Jesus the Christ. Amen. Ɔno na ɔkyerɛ yɛn kwan akɔ bea baako pɛ a ɛhɔ no ɛne Awurade Yesu Kristo emu. Let me read another place or another quote. Amenkan baabi a ɔsan ɛkasa ɛwɔ. He said, and I quote, See, mmerɛ mekan yi. great judgments are upon these lands in these last days. Atemmu kɛseɛ ɛna da sa asase yi ɛne nsase ahorow so ɛwɔ wiei mmerɛ yi mu. This message was preached 70 years ago, 1950. Asɛmpa wei no ɔka yɛn mfe apoma nkron aduonum mfe aduoson nie. That man, William Branham, was not like Ghana prophets who are election political party prophets. Na saa bɛma William Branham yi ɔnte sɛ edifo a ɛwɔ ɔman Ghana mu a wɔn deɛ abatoɔ ɛne amanneɛsɛm kutɔɔ ɛne wɔn ho no nkɔmhyɛ ɛhyɛ. Plagues, Atoyerɛnkyɛm, disease, germs already are bred up to be scattered throughout the nations. yareɛ ɛne yareɛ ma ɔhoroɔ ɛna wɔsiesie
ɛtete wɔn ɛbɛto apete amansa nyinaa so. 70 years ago, Mfie doso nie. no doctor, Doctor ni bi ani hɔ. no even how to take a hold of it. Doctor ni bi ani ɔbɛhunu ɔkwan pa a ɔbɛfa so ɛsɔ saa yare no mu. Is that not true today? So ɛnti saa ne anaa. Oh God, Awurade yi. we will have to believe in you Ɛsɛ sɛ yɛtumi de yɛre ɛhyɛ wo mu na yɛgye wo di. when nations are breeding gems together to burst them in bombs, and millions are going to die in hours over it. Awurade yi. Ɛsɛ yɛtumi agye wo di o. Mmerɛ a ama ahoroɔ asiesie yɛre mmoawa ɛde atoto pae mu ato apete amansa ama no akum nnipa mpimpim yi no. But oh, Nanso ne nyinaa mu no. we are so thankful that when the destroying angel went forth, you God, you said, touch not my anointed. Mmerɛ a owuo bɔfo no afiri adi no, wo Awurade wokaa sɛ mamfa wo nsa anka deɛ masra no no. They are mine. Ɛsiane sɛ wɔyɛ me deɛ. Oh, somebody say, oh, Oh! we are so glad today Yɛne akyi ɛnɛ da yi. to be under the blood. Amen. Sɛ yɛhyɛ mmogya no ase. The blood of Jesus. Yesu mogya no. And we are safely protected Hɔ no ɛne yɛwɔ bammɔ mapa. as Israel in the days of old. Sɛ Israel ɛwɔ tete mmerɛ no mu. Brothers and sisters, Me nuanom, the blood of Jesus Yesu mogya no. today has overcoming power. Ɛnɛ da yi ɛwɔ tumi a ɛbu tumi biara so. The voice Ɛni of the blood of Jesus mmogya no Yesu mogya ne no is superior today. ɛwɔ tumi ɛnɛ da yi nso. The place of safety I'm inviting you today is accept the Lord Jesus Christ as your Savior, as your deliverer, as your healer, Amen. as your protector. Amen. Na baabi a wɔbɛtɔn no ɛno ɛna metumi nsa afrɛ wo sɛ bere yi ɛne sɛ bɛgye Yesu Kristo di fa no yɛ wagye nkwa fa no yɛ ɔbammɔfoɔ fa no yɛ ɔyaresafoɔ na fa no yɛ deɛ ɔde ohia deɛ nyinaa ɛma wo. It's only our trust, our relying, our depending on Jesus alone that is our place of safety. Amen. Gidi a yɛgye Awurade Yesu Kristo di yɛn ho a yɛde to ne so ɛne yɛwura a yɛde hyɛ ne mu no ɛno ɛna mma yɛn ɛkɔ baabi a yɛyɛ ahotɔ ɛne fahodeɛ mapa no. And the redeeming power of the blood of Jesus is able to protect, to make you overcome the devil. Amen. who is behind all these problems today. Amen. Na Yesu Kristo ne tumi a ɔde gye enimpa no ɛbɛbɔ ho ban na bɛma wo tumi ama watumi adi bonsam no a ɔtɔe saa nneɛma nyinaa akyi ɛnɛ da yi no. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and your house. Amen. Ti Awurade Yesu Kristo di na wo ne wo fie ɛbɛnya nkwa. When Peter and the rest of the apostles were asked that great question, men and brethren, what shall we do? Mmerɛ a wɔbisa Petro ne asomafoɔ nkaeɛ no saa asɛm kɛseɛ sɛ anuanom ne adɔfoɔ afei dɛn ɛna yɛnyɛ no. The same Holy Ghost who spoke and gave Peter the answer, the place of safety,
is here this morning. Saa nkonkron na ɔkasa fa Petro mu na ɔkyerɛ enipa no ɛkwan ɛne bia ɔbɛkɔ ɛkwan ahotɔ no. Saa nkonkron no ɛwɔ ha ɛna no pɛyi nso. Repent, every one of you, from the head of state to the cleaner. Amen. Everybody, repent. Amen. Every ɔmanpanin so ɛbɛdu deɛ ɔprapra gɔtɛm so no. Obiara ɛnsakyerɛ n'adwene o. Mo nsakyerɛ mo adwene. Change your mind. Politicians, repent. Parliamentarians, more repent. And next time, don't take double pay, double salary again. Oh, top. Ɔmanhwɛfoɔ yi, mmarahyɛbadwafoɔ yi, mo nsakyerɛ mo adwene o. Mo nsakyerɛ mo nsusuyɛ na mo ngyae saa akatua mprɛ no a mo gyegyeɛ no. Repent. Sakyerɛ wo adwene. Today, repentance is not in our churches. Ɛnna da yi deɛ yɛnka adwensakyerɛ asɛm ɛwɔ yɛn nsafo mu bio. Repent, every one of you. Obiara nsakyerɛ n'adwene o. The New Testament began with the message of John. Repent. Apam foforɔ no n'ahyɛseɛ no ɛyɛ asɛmpa efiri Yohane nkyɛn a ɛka sɛ sakra wo adwene. Fornicator, repent. Odwamanbɔne sakyerɛ wo adwene. And don't promote drinking sports and close down places of worship. Na mama baabi a yɛde asɔre no ɛmmɛyɛ nsanom abia. No. Don't promote drinking sports. Allow drinking sports to function and you are closing down places of prayer. Mambɔ nsanom bia aba so na emom ɛntoto nsafo emu. Repent, every one of you. Obiara ɛnsakyerɛ n'adwene o tom. And then every one of you be baptized by immersion in the only name by which we are saved, Jesus Christ. Na mmom wosakyerɛ w'adwene wie a ma yɛmmɔ w'asu ɛwɔ edin baako pɛ a ɛgye enipa nkwa Yesu Kristo din no yɛmmɔ w'asu ɛwɔ mu. Baptism means burial. Asubɔ akyerɛ esieɛ. Come and be buried with Jesus who died and was buried for you. Bɛna yɛne ho ɛne Yesu Kristo owuiɛ na yɛsie no no yɛne ho ɛnsie no. Father didn't die. Holy Ghost didn't die. It was Jesus who died and was buried and rose up again. Come and be planted with him. Ɛgya no ɛnwu, Nkonkron no ɛnwu, Yesu Kristo na ewuiɛ a yɛsie no nti bra na yɛne ho ɛndua no ɛwɔ So so. everything we do in word and in deed, baptism is a deed, must all be done in the name of Jesus Christ. Amen. Yɛne yɛ biara adeɛ bi a yɛyɛ no sɛ yɛ kasa sɛ yɛ ɛndeɛ a yɛyɛ no yɛne nyinaa ɛwɔ Yesu Kristo edin mu esan sɛ Yesu ɛne agyenkwa no. And you will have remission for your sins. Amen. Wɔbɛyɛ bɔne fɛfire. Because repentance and remission of sins must be preached in the name of Jesus Christ. Amen. Esan sɛ adwensakyerɛ ɛne nkwagyeɛ ho asɛm no ɛsi ɛka ne nyinaa ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Then God, His Spirit, will seal you, Na ɛno ɛne Nyankopɔn honhom no ɛbɛsɔ w'ano. will stamp you with the stamp of immunity and exemption. Ɔbɛsɔ w'ano ɔde ɔkyeɛ ɛne bambɔ ɛnso ano no ɛbɛsɔ w'ano. Today, Ɛna da yi brother, sister, whoever is within, hearing me, Jesus is coming. Judgments are on the way. Run for the place. The only place of safety is in the arms of Jesus Christ. Amen. Me nua wotie me baabi bia wɔ no atemmuo ɛnam kwan so ɛɛba enti dwane bra baabi a wobɛyɛ ahotɔ na wobɛyɛ nkwa saa bia no ɛno ne Yesu Kristo na bɛsɛm mu. Jesus Yesu is the only answer for the world today.
ɔno nkutoo ne anoyie a ɛwɔ ma wiase yi ɛnɛ di. God bless you. Nyankopɔn hyɛ wo. If the Lord tarries, Sɛ Awurade ama ntɛm a, Tuesday benada in the evening, anumere join us, contact the station, and you'll be hearing the word of the Lord. bra bɛka yɛn ho afidie a de ato adwa no bɔ mmɔden na kɔ hɔ na wobɛti Nyankopɔn asɛm yi. Until then, Kɔnsa mmerɛ no, God bless you, and by faith, I apply the blood of Jesus over your home, your family. Nyankopɔn ɛnhyɛ wo, Onyankopɔn ɛnka wo ho. Mede Yesu Kristo mogya no ɛde yɛ adwuma ɛde pete wo so ɛne wo fie ɛso. Shalom. Asomdwoe ɛnyɛ wo dea. Amen. Amen. Where my sins drag me down, I cry to the Lord from the deep miry clay. Who tenderly brought me out to golden day. Ah, He brought me out of the miry clay. He set my feet on the rock to stay. Ah, He puts a song in my soul today, a song of praise. He placed me upon a strong rock by His side. My steps were established, and here I'll abide. No danger of falling while here I remain, but stand by His grace until the crown I remain. Oh, yeah. He brought me out of the miry clay. He set my feet on the rock to stay. He puts a song in my soul today, a song of praise, hallelujah. He gave me a song, 'twas a new song of praise. By day and by night in sweet notes I will raise. My heart's overflowing, I'm happy and free. I'll praise my Redeemer who has rescued me. Sing it, cry, He brought me out of the miry clay. He set my feet on the rock to stay. He puts a song in my soul today, a song of praise, hallelujah. I'll sing of His wonderful mercy to me. I'll praise Him through all in His goodness shall see. I'll sing of salvation and hope and abroad, till many shall hear the truth and trust in God. He brought me out of the miry clay. He set my feet on the rock to stay. He puts a song in my soul today, a song of praise, hallelujah. I'll tell of the pit with its gloom and despair. I'll praise the dear Father who answered my prayer. I'll sing my new song, my story of life. Then join in the chorus in the same song. He brought me out of the miry clay. He set my feet on the rock to stay. He puts a song